Mu bintu abantu abalina akawuuka akaleeta mukenenbya n'abalenga akabuuzo ak'ekikulu bye bafunye okuvaala mu disitulikti y'e Busia n'omuli obukookolo bw'okwebika ku minwa, disanitayiza, emmere n'ebintu ebindi kamaala. Ab'ekibiina kya Augmented Transporters and General Workers Union nkanaatigiwo mu mpimpi n'aviireyo baduna bano mu kaire ak'okulwanyisa esesebo mukambwe. Stephen Abima ow'ekibiina kino ekyatigewo aviireyo ayinongola ku kino. Our resource center raised complaint about food. As they take the drugs, they don't have the food to eat. So since they have been our clients, as a union, what we did was to organize them beans and the portion, sanitizers and the masks, so that they can get protected and they can get something to eat. Era wano Brenda Nakito wano nga ye naali akola mu baala akuba nti muyafunanga emmere aye buti oluvannyuma lwa gavumenti okugigala buteezera watula kyakulya. Kyanga baggalawo amabaala ate mwe twali tukola ekyokulya oluusi kibadde kitugula. N'abandi abalina akawuuka akaleeta mukenenbya nga Hadija Namutebi akuba nti kizibu okumira amakerenda agaweeza ku bulwaire bwa siriimu bw'oba tofunye bulungi kyakulya. Ali ku ddagala bayisiddwa bubi kubanga ndowooza eddagala lyonna omuntu tasobola kulimira nga takoze eki nga talidde. Twebaza ekitongole kya Atigo okuyamba abantu baffe ab'e Busia. Paul Kalikwani n'omumyuka wa RDC mu disitulikti y'e Busia akoye nti bano batadde kwagana n'abavuga birukulana kubanga bangi bakeberebwanga nga balina obulwaire bw'esesebo mukambwe. Twankafuna cases nyingi nga abantu bano ba drivers abayingira mu nsi baba batesitingira wano results zivuddeyo nti abantu abo bangi kubo bajjanga ki nga balwadde. So njagala okubasaba nti mulekeraawo oba mubadde mukyakikola nti mulekeraawo okukwatagana n'abasajja abo abavuga ki bitwera mu kiseera kino ekya COVID-19. Kenneth Wanyama nakusakira ewulire lino ku Baba TV Makonde.